الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. You carry on. Okay, ma'am. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من عصى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Samina. That was very nice to begin with. I'm Sulaiman Manzoor. Yeah, okay. I finished? Okay. First of all, I take this opportunity to welcome you, all of you, to the webinar organized by RDB and UKTM. And the topic is going to be the education among Muslim women in India. This is the need of the hour, and it's a hot topic. And we have 4 experts in the panel. We have Dr. Fazila Azad. She is going to share her experience from Dubai and her observation about how we can improve the women in particular and their education and the challenges that they are facing. அவரை தொடர்ந்து Professor Dr. Dawood Basha, he is going to share his experience in running an education institution, particularly a minority education institution in India. Obviously, he is facing a lot of challenges, and he is going to share his experience in overcoming those challenges and how to run an education institution successfully. And he is going to be followed by RDB Education Student Council Chairman, Sister Adia Zagir. She is going to share her experience, how the changes implemented in RDB education institutions have changed the lifestyle of students, and her experience and observations. Sister is going to talk about her experience today. And finally, we have Dr. Afroz Sultana, who is a medical physician, who is going to share her experience in the women well-being and the challenges faced by women in India in learning the education. So we are very delighted to welcome all of the panel members and those who are connected on this webinar today. And let us start welcoming Sister Fazila Azad to share her experience. I'd like to give a brief introduction about her. Dr. Fazila Azad is our first speaker in the event. She is an Indian author, speaker, and a poet. Apart from this, she's also got a credentials of being a life coach, mentor, and hypnotist. She practices and understands the mind-body relationship of the humans as well. Brothers and sisters, let us welcome her, and I request her to share her experience with our audience. Thank you. Over to you. சிந்தித்து உணர்வுகளுக்கு இங்கு அத்தாட்சி இருக்கிறது. நல்லதை ஏவி தீயதை விரட்டுங்கள். இப்படி நம்மை சிந்திக்க சொல்லும். நன்மைகளை ஏவுவதன் மூலம், நன்மைகளை செய்வதன் மூலம் தீமைகளை விரட்ட சொல்லி தரும் ஒரு வெளிச்சத்தை ஏற்றினால் போதும்.
இருளை சபிக்க தேவையில்லை. இருளை அள்ளி அள்ளி வீசி இருளை வீச முடியாது, இருளை நீக்க முடியாது. ஒரு வெளிச்சத்தை, ஒரு ஒளியை ஏற்றுவதன் மூலம் இருள் அங்கு இல்லாமல் போய்விடும். சோ நீங்க நல்லதை ஏவி தீயதை விரட்டுங்கள்னு சொல்லித்தரக்கூடிய அற்புத மார்க்கம் இணைக்கும் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் சலாம். அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எஜுகேஷன் அமாங் இஸ்லாமிக் women in Islam. இந்த டாபிக்குள்ள நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் முன்னால சில கொஸ்டின்ஸை நான் வைக்க நினைக்கிறேன். இதற்கான பதில்களை கீப் கெஸிங் நம்ம பேசுவோம். சின்ன யானைய பார்த்திருப்பீங்க. சின்ன யானைய பெரிய கயிற்றால கட்டி வச்சிருப்பாங்க. ஆனா பெரிய யானைய சின்ன கயிற்றால கட்டி வச்சிருப்பாங்க. அது ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கிறீங்களா? கொஸ்டின் நம்பர் 2, the quality of life. உங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் என்னன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? எது அதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? உங்களுடன் மக்கள் இணக்கமாக அன்பாக பழகுகிறார்களா? உங்கள் சூழல் நல்லபடி இருக்கிறதா? இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்ன? என்னுடைய 3வது கேள்வி, உங்களுடைய 7 வயது குழந்தையை நீங்கள் கார் ஓட்ட அனுமதிப்பீர்களா? உங்களுடைய 7 வயது குழந்தையை நீங்கள் டிரைவிங் செய்ய அனுமதிப்பீர்களா? என்னுடைய 4வது கேள்வி, ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வரும்பொழுது உங்களால் அதை சாதாரணமாக இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதா? அல்லது ஒரு பதற்றம் படபடப்பு உங்களுக்குள் ஏற்படுகிறதா? என்னுடைய 5வது கேள்வி, லாஸ்ட் கொஸ்டின், ஒரு வழிபோக்கர், ஒரு பேசஞ்சர் ஒரு 3 கழுதைகளுடன் போயிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த நேரத்துல அவருக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறது. இந்த கழுதைகளை கட்டி வைத்து விட்டு கொஞ்சம் சற்றே தூங்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அந்த கழுதைகளை கட்டுவதற்காக அவர் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட 2 கயிர்கள் தான் இருக்கிறது. 3வது கழுதையை கட்டுவதற்கு அவரிடம் கயிறு இல்லை. ஆனால் அந்த 3வது கழுதையை கயிறு இல்லாமலேயே அவரால் கட்ட முடிகிறது. அவர் என்ன செய்திருப்பார்? இந்த 5 கேள்விகளுக்கும் உங்கள் மனதில் என்ன பதில் வருகிறது என்று யோசித்துக் கொள்ளுங்கள். நாம் அப்படியே பார்ப்போம். By the way, as if I'm introduced, and thanks for that intro. நான் Fazila Azad, international life coach, yes, poet, author, speaker, and being an entrepreneur. என்னுடைய 2004 என்னுடைய முதல் கவிதை நூல் நிலவு ததும்பும் நீரோடைங்கிற புக்கு நான் வெளியிட்டேன். கவிஞர் வைரமுத்து அவரே முன் வந்து அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டாரு. நான் படிக்கும்போது ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ் எல்லாத்துலயுமே நான் முதல் மாணவியாக வந்திருக்கிறேன். ஐம் கோல்ட் மெடலிஸ்ட். அண்ட் படிக்கிற காலத்துல நான் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச்ல எல்லாத்துலயுமே வந்திருக்கிறேன். எதுக்கு சொல்றேன். ஸோ அப்பொழுது இருந்து 2004 நான் பப்ளிக் அப்பியரன்ஸ் ஆகியிருக்கிறேன். அன்று தொட்டு இன்று வரை நான் சந்திக்கக்கூடிய எப்பொழுதெல்லாம் நான் பப்ளிக் அப்பியரன்ஸ் வரனோ, எப்பொழுதெல்லாம் நான் பல நாடுகளுக்கு பல ஊர்களுக்கு ஒரு ஸ்பீக்கராக ஒரு பெர்ஃபார்மராக நான் பயணப்பட்டிருக்கிறேன். இன்று வரை, அன்று நான் கல்லூரியில் படிக்கிற காலத்திலிருந்து இன்று வரை நான் அந்த மாதிரியான பயணங்கள் போகும்போது, நான் அவார்டு வின் பண்ணும்போது, நான் ஸ்பீக்கராக இருக்கும்போது நான் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, மாறாமல் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, உங்களுடைய குடும்பத்தில் உங்களை அனுமதிக்கிறார்களா? உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கிறதா? உங்களுடைய சமூகத்தில் இதற்கான அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதா? உங்களுடைய மார்க்கம் இதை அனுமதிக்கிறதா? இந்த கேள்வியை நான் தவறாமல் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த கேள்விக்கான என்னுடைய பதில் என்னன்னு அவங்களிடம் சொன்னதை இங்கும் நான் உங்களிடம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஏன் அனுமதிக்க கூடாது? ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எழுகிறது? எங்களுடைய மார்க்கம் இன்று அல்ல, அன்றே என்னுடைய நாயகம் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்திலேயே பெண்கள் அவர்களிடம் விரும்பி எங்களுக்கும் ப்ரீச் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கும் பாடம் சொல்லித்தாருங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள்.
நான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பெண்களுக்கும் ப்ரீச் பண்ணியிருக்கிறார்கள், பெண்களுக்கும் பாடங்களை சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். எங்களுடைய மார்க்கம் குர்ஆனில் சொல்லுகிறது, சிந்தித்து உணருங்கள், ஆண்களே நீங்கள் சிந்தித்து உணருங்கள், பெண்களே நீங்கள் சிந்திக்காதீர்கள், எந்த பாகுபாடும் எந்த வேறுபாடும் எங்களுக்கு விதிக்கவே இல்லை. மனிதர்களே நீங்கள் சிந்தித்து உணருங்கள், நீங்கள் சிந்தித்து செயல்படுங்கள், கான்டெம்ப்ளேட், திங்க், கான்டெம்ப்ளேட், அதை செயல்படுத்துங்கள், ப்ரீச் பண்ணுங்கள், சொல்லிக் கொடுங்கள். அந்த மாதிரி சிந்திப்பவர்களுக்கே இங்க நான் அத்தாட்சி வைத்திருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லப்படும். சோ எங்களுடைய நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ணியதும் சரி, எங்களுடைய குர்ஆன் இறைவன் இறக்கி வைத்த எங்களுடைய குர்ஆன் சொல்லுவதும் சரி, நீங்கள் படியுங்கள், நீங்கள் சிந்தியுங்கள்னு எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறது. தவிர எங்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய முதல் மனைவி கதீஜா நாயகி அவர்கள் வந்துட்டு அந்த காலத்துல அவர்களை விட வயதில் மூத்தவர்கள், ஆனால் வியாபாரத்தில் பெரும் பெரும் வியாபாரியா இருந்திருக்கிறாங்க. பிசினஸ் ஸ்கில் அவர்களிடம் இருந்திருக்கு. ஆயிஷா நாயகி அவர்கள் தான் பல்வேறு விதமான ஹதீஸை ஏற்றி வச்சிருக்கிறாங்க, ப்ரீச் பண்ணிருக்கிறாங்க, சொல்லி இருக்கிறாங்க. அந்த ஸ்கில் அவர்களிடம் இருந்திருக்குது. பாத்திமா நாயகி போரில் அடிபட்டவர்களுக்கு ஒரு நர்ஸாக பலவித சேவைகள் செய்திருக்கிறாங்க. அந்த ஸ்கில் அவர்களிடம் இருந்திருக்கிறது. உம்மு சல்மா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு பலவிதமான யுக்திகளை ஒரு மந்திரி மாதிரி அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கிறார். யாருக்கு? நம்முடைய நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துக்கு பல இக்கட்டான தருணங்களிலும். சஃபியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு போருக்கே ஒன்றாக போய் அங்கு எந்த மாதிரி போர் புரியணுங்கிற யுக்திகளை சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்க, சக்தியோட செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க. சோ அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு அந்தந்த சூழலுக்கு எந்த விதமான கல்வி தேவையோ, எந்த விதமான ஸ்கில்ஸ் தேவையோ அத்தனையுமே அவர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த காலத்திலே படித்திருந்திருக்கிறார்கள். இந்த காலத்தில் இந்த சூழலில் நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ, இங்கு இவர்களை சமாளிப்பதற்கும் இவர்களிடம் உயர்ந்து இருப்பதற்கும் நமக்கான என்ன கல்வி தேவைப்படுகிறதோ அதை கற்றுத்தரவே சொல்லுகிறது என்னுடைய மார்க்கம் சொல்லிட்டு நான் சொல்றது. ஆனால் நாம் பொதுவாக நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம், ஒருத்தர் பேசும் பொழுது அவர் பேசுறாரு, நம்ம கேட்கிறோம், காதுகள் திறந்து இருக்குது, அவர் என்ன பேசுறாரோ அதுதான் நம்ம காதில் விழுதுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆனால் அப்படி இல்லை அப்படிங்குது வாழ்வியல், சைக்காலஜி. நம்மிடம் ஒரு ஃபில்டரிங் சிஸ்டம் இருக்குது. இந்த ஃபில்டரிங் சிஸ்டம் நாங்க டிடிஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது டெலீஷன், டிஸ்டார்ஷன் அண்ட் ஜெனரலைசேஷன். இது என்ன சொல்ல, இந்த டெலீஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இந்த ஃபில்டரிங் சிஸ்டம் தான் நம்மளுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், நம்மளுடைய சிந்தனைகள் தான் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை நிர்ணயிக்குது. இந்த டெலீஷன் என்ன செய்யும்னா, எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் அப்படியே டெலீட் பண்ணிடும். நம்மை சுற்றி நம்புவீர்களா, நம்மை சுற்றி 400 பில்லியன் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மை சுற்றி பெர் செகண்ட் வந்து விழுந்துட்டு இருக்கு. இந்த 400 பில்லியன் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ல நம்மால் மனதிற்குள் நம்முடைய சக்திக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறது வெறும் 2000 பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தான். நம்ம யார் எவ்வளவு பேசினாலும் உங்களால் அத்தனை விஷயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. இந்த ஸ்மார்ட் உலகத்துல நம்ம அந்த போன்ல வந்து அத்தனை செய்திகள் வந்து விழுந்துட்டு இருக்குது, யார் யாரோ என்னென்னவோ சொல்றாங்க. இதுல வரக்கூடிய அத்தனை செய்தியையும் உங்களால் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. உங்களுக்குள் எது போகும்னா, இதை செய்யாதன்னு எதை சொல்றாங்களோ, இதை செய்யுன்னு எதை சொல்றாங்களோ, வேணும்னோ இல்ல வேணான்னு சொன்னாலும் அந்த செய்தி உங்களுக்கு தரப்பட்டு இருக்குதுன்னா அந்த செய்தியை பற்றின விஷயங்கள் மட்டும்தான் உங்களால கிரகிக்க முடியும். அப்ப இதை செய்யாதுன்னு சொல்ற விஷயத்த அதோட விட்டுட்டா, எதை செய்யலாம்னு சொல்லாம விட்டுட்டா, உங்களுக்கு உங்க மனதுக்குள் எந்த விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு போகும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இதை பார்க்காத, போன பார்க்காத, இதை செய்யாத, ஏன் செய்யணும், எதற்காக செய்யணும், அந்த டீப் நாலேஜ், அந்த கல்வி அது நமக்கு போகலன்னு சொன்னால் நம்மை சுற்றி வரக்கூடிய இந்த இடத்துல, அதாவது நீங்க ஒரு ரோட்ல நடந்து போறீங்க, எப்படி உங்களை பாதுகாக்கணுங்கிறது இல்லைன்னா, அது ரெகுலேட் பண்றதுக்கான அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால், நீங்க ஒரு தேர்ந்த டிரைவராக இருந்தால் மட்டுமே தவறாக ஒருத்தர் வந்தால் கூட உங்களால் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். உங்களை சார்ந்திருக்கிறவர்களை உங்களால் பாதுகாக்க முடியும். அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருக்கணும். ஸோ இந்த உலகத்துல இவ்வளவு தூரம், இவ்வளவு மக்களுக்கு இடையில், இவ்வளவு விஷயங்களுக்கு இடையில் தனிமன் தோப்பாக முடியாது. தனி ஒருவனா, தனி ஒருத்தியா, தனி ஒருவனா வாழ முடியாது. இந்த சொசைட்டி, சோசியல் அனிமல், மனிதர்கள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து இந்த உலகத்தோடு இயங்கிதான் வாழணும்.
அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு டைப்பா இருப்பாங்க, ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எதை எடுத்து எதை டெலீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன தெரியும், எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான் இருக்குது. இதில் பல பேர் தனக்கு சாதகமாக படிக்க வைக்க கூடாது அப்படிங்கிற மெசேஜை எடுத்துக்கொண்டு விஷயத்தெல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டு அதை கொண்டு போகிறார்கள். டிஸ்டார்ஷன், அதாவது நம்ம என்ன சொல்லப்பட்டாலும் தனக்கு தேவையான மாதிரி அந்த விஷயத்தை மாடிஃபை பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா, இப்போ ஒரு ஆபீஸ்ல லீவு கேட்கறாங்க. லீவு கேட்கும்போது நீ போகணுமா, இந்த லீவு எடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இந்த போகணுமா, நீ லீவு எடுக்கணுமாங்கிறத சரி ஏதோ தெரிந்து கொள்றதுக்காக கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பர்சன், ஒரு மெச்சூர்ட் பர்சன், ஆமா நான் இதுல இந்த விஷயத்துக்காக போகணும், நான் இதற்காக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கலாம். நீ போகணுமான்னு சொல்லி கேட்டுட்டாங்க, அவங்களுக்கு என்ன அனுப்ப இஷ்டம் இல்லை, அதனாலதான் இந்த மாதிரியான ஒரு கேள்வி வருது அப்படின்னு சொல்லி தனக்கு ஏற்ப மேனிபுலேட் பண்ண மைண்ட் ரெடியாக இருக்கும். இதுதான் டிஸ்டார்ஷன். மூன்றாவது ஜெனரலைசேஷன். இது எப்போதுமே இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. எது ஒண்ணுனாலும் இவர்கள், இந்த சமூகம், இந்த பீப்புள், இவர்கள் இப்படித்தான் பண்ணுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி 1க்கு 2 முறை ஏதாவது ஒன்று நடந்தால் அவர் எப்போதுமே லேட்டா தான் வருவார். இவங்க எப்போ ரெடி பண்ணணும்னாலுமே இப்படிதான் லேட்டா தான் செய்வாங்க, இப்படி மாதிரி இப்படித்தான் பேசுவார்கள், இப்படித்தான் செய்வார்கள்னு சொல்லி ஒரு ஜெனரலைசேஷன் வந்துடும். சில நேரங்கள்ல நமக்கு அப்படி வரும்போது கூட எப்போதுமேவா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை நமக்கு நாமே கேட்டால், இல்ல அப்போ பண்ணினார்கள், அப்போது செய்தார்கள், இப்படி பண்ணினார்கள்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவான ஆன்சர்ஸ் நமக்கு வரும். இந்த மாதிரியான டிடிஜி நம்ம ஒரு விஷயத்துல யாருடன் நம்ம இணைந்து நடந்தாலும், யாருடன் பேசினாலும், நம்ம எப்படி நெகட்டிவாக நம்ம சிந்தனைகள் வந்தால், ஏன் நெகட்டிவாக சிந்தனை வருகிறது, எனக்கு என்னுடைய நாலேஜை நான் இன்னும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டுமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்மை நாமே நம்முடைய வேல்யூஸ், நம்மளுடைய அந்த ஒரு குவாலிட்டியை நம்ம கூட்டிக்கொள்ளணும். அதற்கும் நமக்கு படிப்பு நிச்சயமாக தேவையாக இருக்கிறது. மூன்றாவது நான் கேட்டிருந்த கேள்வி, உங்களுடைய 7 வயது குழந்தையை நீங்கள் கார் ஓட்ட அனுமதிப்பீர்களா? ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்டேன்? இந்த கேள்வியை கேட்டேன்னா, நம்முடைய ஒரு பில்டிங் கட்டுவதற்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா போடுறோமோ அதை பொறுத்துதான் நம்ம எத்தனை மாடி வேணாலும் நம்ம கட்டி கொள்ள முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை வளரும் போது ஒரு 7 வயது வரை அந்த குழந்தைக்கு நாம் என்ன சொல்லி கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் அந்த குழந்தை அதற்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாவற்றையுமே அதோடு ஒத்து பார்க்கும். அதாவது அந்த 7 வயதில் டிக்ஷனரி, மன அகராதி ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆகிடும். இந்த விஷயத்துக்கு தான் நம்ம கோபப்படணும், அப்பா இந்த விஷயத்துக்கு கோபப்பட்டு இருக்கிறாங்களா, அப்ப இது கோபம் அப்படின்னு. இந்த விஷயத்துக்கு தான் வருத்தப்படுறாங்களா, இது வருத்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஜெஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இந்த மாதிரி மனசுல அடுக்கடுக்காக ஃபார்ம் ஆகும். இந்த 7 வயதில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடியதை ஒரு சின்ன உதாரணமாக சொன்னால், ஒரு கிளாஸ்ல 2 கிளாஸ் எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு கிளாஸ்ல உப்பை தூக்கி போடுறீங்க. அதாவது அந்த குழந்தைக்கு நெகட்டிவான விஷயங்கள் போதிக்கப்பட்டால், நெகட்டிவான விஷயங்கள் அந்த குழந்தையை சுற்றி நடந்தால் அந்த கிளாஸ்ல உப்பு போடப்பட்டதாக நம்ம வச்சுக்கிறோம். இன்னொரு கிளாஸ், அந்த குழந்தைக்கு நல்ல விஷயங்கள், நல்ல வேல்யூஸ் அது போதிக்கப்பட்டால் அந்த இன்னொரு கிளாஸ்ல சீனி போடப்பட்டதாக வைத்துக்கணும். இப்ப வளரும் போது அந்த குழந்தை ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி வரத தண்ணி ஊற்றுவதாக வைத்துக் கொண்டால், இந்த உப்பில் ஊற்றப்படக்கூடிய தண்ணி குடிச்சால் எப்படி இருக்கீங்க, அது இன்னும் உப்பு தண்ணியா தான் இருக்கும். நீங்க இப்பொழுது ஊற்றுவது நல்ல தண்ணியாக இருந்தால் கூட அந்த உப்புடன் கலந்துதான் வரும். அது மாதிரி அந்த 7 வயது வரை நாம் என்ன சொல்லி கொடுத்தோமோ, தான் கற்றதும் பெற்றதும் அந்த குழந்தைக்கு கலந்துதான் அது வளர வரும். அதே மாதிரிதான் சீனியுமே. நீங்க அதுக்கு மேல் தண்ணி, சாதாரண தண்ணியை ஊற்றினால் கூட அது சீனி தண்ணியாக உருவாகி கொண்டிருக்கும். சரி, இந்த இடத்துல என்னுடைய கொஸ்டின், அந்த உப்பு அதிகமான அந்த 7 வயதுல அந்த மாதிரியே இருந்ததுன்னா எப்போதுமே மாறாத இல்ல, அந்த உப்பு கொஞ்சமா இருக்குது, உங்களுடைய தண்ணி ஒரு ஓசன் அளவுக்கு தண்ணி, அதாவது நீங்க நிறைய கற்க அந்த உப்பு சுவை மாறிடும். நீங்கள் இப்ப ஊற்றுவது இனிப்பாக இருந்தால் அதன் இனிப்பான சுவை அங்க வந்துட்டு. அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு அடிப்படையில் ஒரு நல்ல விஷயத்தை போதிக்க வேண்டும்ங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்க, நம்மை சுற்றி என்ன விஷயம் நடந்திருந்தாலும் நாம் மேலும் மேலும், அதாவது ஓடுகிற ஆற்றுக்கு
எந்த இடத்திலும் பாதகம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படிக்க படிக்க நம்ம கற்க கற்க நம்மை சுற்றி விஷயங்கள் தெரிய தெரிய அவ்வளவு மெச்சூரிட்டி வரும். தன்னை விரும்பி நான் தன்னை முன்னேற்றிக் கொள்ள டாலரன்ஸ் லெவல் வரும். மற்றவர்களுக்கு செய்யணுங்கிற எண்ணம் வரும். நான் தியாகி, நான் படிக்கவே இல்லை என் பிள்ளைகளுக்காக, நான் படிக்கவே இல்லை என்னுடைய சூழலுக்காக, என் குழந்தைகளுக்காகங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் நான் படித்தேன் என்று நான் என் பிள்ளைகளுக்கு படித்துக் கொடுக்கிறேன், அவர்களை சார்ந்தவர்களுக்கு நான் படித்துக் கொடுக்கிறேன், என் குடும்பத்திற்கு நான் உறுதுணையாக நிற்கிறேங்கிற அந்த சூழல் அப்படியே மாறி. மூன்றாவது நான் கேட்டேன் அடுத்த ஒரு கேள்வி, ஹோமியோஸ்டேசிஸ். அதாவது ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு மாற்றமும் வரும் பொழுது படபடப்பும் பதற்றமும் இயல்பாக வரும். ஏன் என்னால் மாற முடியவில்லை, ஏன் எந்த மாற்றத்தையும் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை? அப்படி என்றால் இந்த மாற்றம் தவறானதாக இருக்குமோ? என்னால முடியல, எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறது, வியர்க்கிறது, பதற்றம் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தடுமாற்றமாக இருக்கும். நினைத்தே பார்க்க முடியவில்லை அப்படின்னு இருக்கும். இல்ல, அந்த மாதிரி உங்களால மாற முடியாததற்கு காரணம் மாறுதல் ஒரு தவறான விஷயம் என்பதால் மட்டுமல்ல. மாறுதல் எதற்காக இருந்தாலும் அது நன்மையா தீமையா என்று பார்க்காமல் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஹோமியோஸ்டேசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் எந்த மாறுதல் வந்தாலும் அதற்கு தடை சொல்லும். அதாவது ஒரு வீட்டுல வாசல்ல செக்யூரிட்டியை வைத்திருந்தோம்னா யாரு வந்தாலும் அந்த செக்யூரிட்டி கேள்வி கேட்பாரு. அதே நேரத்துல அந்த செக்யூரிட்டிட்ட நான் யார் தெரியுமா, நான் சோன்சோ ஒரு ஐடென்டிட்டியை காமிச்சு நான் சோன்சோ இந்த விஷயத்துக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது அவரு அதை கிளியர் பண்ணிட்டு என்ட்ரி கொடுப்பாரு. அந்த மாதிரி ஹோமியோஸ்டேசிஸ் நம்ம எது ஒன்றை செய்வதானாலும் தடை சொல்லும் பொழுது நான் எதற்காக தெரியுமா இதை படிக்கிறேன், நான் முன்னேறுவதற்காக இதை செய்கிறேன், இதனால் இந்த விஷயங்கள் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம அறிவுபூர்வமான விளக்கங்களை கொடுக்கும் போது, அதாவது அந்த தடை போடுற அந்த ஹோமியோஸ்டேசிஸ்க்கு நாலேஜ் தான் வழி. அந்த விஷயங்களை கொடுக்கும் போது அந்த ஹோமியோஸ்டேசிஸ் அந்த பதற்றம் இல்லாமல் உங்களுக்கு உங்களுடைய பாடியே உங்களுடைய மனதே சப்போர்ட் பண்ணும். நீங்க செய்ய வேண்டிய அந்த மாற்றம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் கேட்ட இன்னொரு கேள்வி, சின்ன யானைய பெரிய கயிற்றால கட்டுவாங்க, பெரிய யானைய சின்ன கயிற்றால கட்டுவாங்க, ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன். ஏன்னா சின்ன யானைய பெரிய கயிற்றால கட்டும் போது அந்த சின்ன யானை முரண்டு பிடிக்கும். இந்த கயிற்றை விலக்கி விட்டு தன்னால் போக முடியாதுன்னு தெரியாது. ஏன் நான் போகக்கூடாது, நான் படிப்பேன், நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த யானை முரண்டு பிடித்து வெளியேற நினைக்கும். அப்புறம் எவ்வளவு போராடினாலும் அந்த யானையால வெளியேற முடியாது. இப்போது அந்த பெரிய யானை ஆயிடுச்சு. அந்த யானையை சின்ன கயிற்றால கட்டியிருப்பாங்க. ஏன்னா தெரியும் இந்த யானை முயற்சியே செய்யாது, இது முயன்று முயன்று தோற்று போய் சோர்ந்து விட்டது, இது முயற்சி செய்யாதுன்னு அவர்களுக்கு தெரியும். அதனால அந்த சின்ன கயிற்றால கட்டியிருப்பாங்க. இதற்கான விளக்கம் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை. இனி இந்த கயிறை மீறி நாம் சின்ன வயதிலிருந்து போதிக்கப்பட்டு இல்லை நீங்கள் படிக்க கூடாது, நீங்கள் செய்யக்கூடாது, நீங்கள் இப்படி வரக்கூடாது, இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் போதிக்கப்பட்டு அது அடுத்த சந்ததியினருக்கும் தொடரக்கூடிய அந்த நிலை மாற வேண்டும். இந்த பெரிய யானைக்கு தன்னால் இப்பொழுது செல்ல முடியும், அதற்கு ஐடியா வந்துருச்சு, எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பது எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறது நான் பழகி கொண்டேன், அந்த நாலேஜ் வந்துருச்சு, என்ன எது சரி எது தவறுன்னு என்னால் பிரித்துணர முடியும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்தால் சந்ததிகளும் மாறுவாங்க. இந்த சமூகம் ஒரு எஜுகேட்டட் சமூகமாக அது இருக்கும். அடுத்த ஒரு கேள்வி, ஒரு பேசஞ்சர் 3 கழுதைகளோட பயணம் போறாரு. போகும் பொழுது அவருக்கு ரொம்ப களைப்பாக இருக்கிறது. இந்த 3 கழுதைகளையுமே கட்டி வைத்து விட்டு கொஞ்சம் உறங்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அவரிடம் 2 கயிறுகள் தான் இருக்கிறது. 3வது கழுதையை எப்படி கட்டுவோம்னு தெரியல. அப்பொழுது பக்கத்துல ஒரு யோகி இருக்கிறார். அவர்கிட்ட போய் அவர் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். இவர்கிட்ட போய் ஒரு கயிறு இருக்குதான்னு கேட்கலாமேன்னு சொல்லி இந்த பேசஞ்சர் அந்த பயணி போய் கேட்கிறாரு. அதுக்கு அந்த யோகி சொல்றாரு, என்கிட்ட கயிறு இல்ல, ஆனா உனக்கு நான் ஒரு யோசனை சொல்லி தரேன், அது மாதிரி பண்ணு அப்படிங்கிறாரு. என்ன யோசனை அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது, நீ என்ன செய்ய, அந்த 2 கழுதையுமே அந்த 3வது கழுதையை பார்க்கிற மாதிரி அந்த 2 கழுதையை நீ கயிறால கட்டிட்டு அந்த 3வது கழுதையை கட்டுவது போல் மட்டும் பாசாங்க மட்டும் செய். அவர்கிட்ட கயிறு இல்ல, 3வது கழுதைக்கு கயிறு இல்ல,
ஆனா கட்டுவது போல் பாசாங்கு மட்டும் செய் போதும் அப்படிங்கிறாரு. இதற்கு ஒன்றுமே புரியல. ஆனா ஒரு யோகி, ஒரு நாலேஜபிள் பர்சன் சொல்றாரு, நிச்சயம் இதுல உண்மை இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த 2 கழுதையுமே கட்டிடுறாரு. 3வது கழுதையை கட்டுவது மாதிரி பாசாங்கு மட்டும் செய்யறாரு. பார்த்தா அந்த கழுதை நகரவே இல்லை. இவரும் அயற்சியில் தூங்கி எழுந்து பாக்குறாரு. 3 கழுதையும் அப்படியே நிக்குது. 3வது கழுதையுமே கட்டப்பட்ட மாதிரி இருக்குது. இவரும் அந்த யோகிக்கு மனதார நன்றி சொன்னவராக அந்த 2 கட்டப்பட்ட கழுதையும் அவிழ்த்து போன்னு சொல்லி அந்த கழுதையை விரட்டி கொண்டே, 3வது கழுதை தான் கட்டவே இல்லைல, அதனால அதை அவிழ்க்காமையே அதை விரட்டுறாரு. ஆனா அந்த கழுதை நகரவே மாட்டேங்குது. என்ன சொல்லியுமே அந்த கழுதை நகரல. இவருக்கு புரியவே இல்லை. போய் அந்த யோகியிடம் மறுபடியும் போய் கேட்கிறாரு. அந்த யோகி சொல்றாரு, அந்த 2 கட்டின கழுதையை நீ அவிழ்த்து விட்டா, அந்த 3வது கழுதை கட்டப்படலைங்கிறது உனக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியும், அந்த கழுதைக்கு தெரியாது. ஏன்னா நீ கட்டுவது போல் பாசாங்கு பண்ணிருக்கிறாய். அது கட்டப்பட்டது என்று நினைத்து கொண்டு அது நகராமல் நிற்கிறது. அந்த 2 கழுதையை நீ அவிழ்ப்பதை பாக்குது, தன்னை இன்னும் அவிழ்க்கலன்னு சொல்லி அது அதே இடத்துல நிக்குது அப்படிங்கிறாரு. அதனால எப்படி நீ பாசாங்கு பண்ணி கட்டுனியோ அதே மாதிரி பாசாங்கு பண்ணி இப்ப இதை அவிழ்த்து விடு அப்படிங்கிறார். இவரும் போய் அந்த கட்டாத கயிற்றை அவிழ்த்து விடுறாரு. அந்த கழுதையும் தான் ஃப்ரீயாகி விட்டது போல் நடந்து போயிட்டு இருக்கு. இப்படித்தான் சொல்லப்படாத சட்டங்கள் நம்மை கட்டி போட்டு கொண்டிருக்கிறது. பேசப்படாத விஷயங்கள் நம்மை அப்படியே நகர விடாமல் தடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. நாம் யார், நாம் எதற்காக படிக்க வேண்டும், எதற்காக கற்க வேண்டும், ஏன் இது நமக்கு தேவை என்பதை எல்லாம் உணராமலேயே ஏதோ ஒன்று நம்மை கட்டி போட்டு வைத்திருப்பதாக நினைத்து நகரவே இல்லாமல் அப்படியே நின்று கொண்டிருக்கிறோம். ஏதோ ஒரு பாசாங்கு, ஏதோ ஒரு சொல்லப்படாத வார்த்தைகளில் கட்டுண்டு கிடக்கிறோம். நாம் அந்த கட்டப்படாத கயிறு அவிழ்க்கப்பட வேண்டும் என பல மாநாடுகளில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையில் நாம் விழித்து உணர வேண்டியது கல்வி கற்க. அந்த கல்வி எனும் அந்த ஒளி வந்துவிட்டால் எந்த இருளும் எங்குமே இருக்காது. இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நமக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தாங்க, குடும்பமே உலகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தாங்க. குடும்பமே உலகம், அந்த குடும்பத்தை நீங்க பாருங்க போதும்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு இந்த நெட்வொர்க் உலகத்துல உலகமே நம்ம குடும்பம். அந்த குடும்பத்தை பார்த்த நம்ம இந்த உலகங்கிற குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துக்கிற முடியுங்கிறத நம்ம எடுத்து சொல்லணும். இன்னைக்கு என்னுடைய குலகம் இந்த உலகம், என்னுடைய குடும்பம் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம சுற்றி வந்த விஷயங்கள் நம்ம எல்லாவற்றையும் சமாளிக்க முடியுங்கிறத எடுத்து சொல்லக்கூடிய தருணத்துல நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். சும்மா கூகுள எடுத்து எத்தனை தமிழ் முஸ்லிம் IAS ஆபீசர் இருக்கிறாங்கன்னு நடிச்சா எத்தனையா எனிஒன் அப்படின்னு கேளுங்க. ஏன்னா எத்தனை MP இருக்கிறாங்க தமிழ் முஸ்லிம் கேட்டா இல்ல. கற்றதை இதுவரை படிச்சுட்டா ஓரளவுக்கு இப்ப தெரியும் அப்படிங்கிறதையே நம்ம IAS படிச்ச மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அவளால குடும்பத்தை பாதுகாக்க முடியுது அப்படிங்கிற விஷயத்தைய பார்லிமெண்டே நம்ம பாத்துக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நம்முடைய உலகம் விரிவடைஞ்சதை நம்ம இன்னும் தெரியாமையே நம்ம சுருங்கி போய் இருக்கிறோம். இந்த உலகம் சுருங்கி என்னுடைய ஸ்மார்ட் போன்ல இருக்குதுங்கிறோம். நம்முடைய மனது விரியப்படாமல் இருக்குதுங்கிறத புரிந்து கொள்ளாமல், நம்முடைய அறிவு விரிய வேண்டி இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம். நம்முடைய மார்க்கம் என்ன சொல்லுது? உன்னுடைய ஊர் உன்னை சுற்றி உனக்கு சங்கடமாக இருந்தால் இந்த பறந்து விரிந்த உலகம் இருக்கிறது, நீ செல்வதற்கு. அப்படி இந்த பறந்து விரிந்த உலகத்திற்கு நீ செல்லலாம் சொல்லி சொன்னால் உனக்கு எவ்வளவு நாலேஜ் தேவை? அங்க யார் யாரோ எப்படிப்பட்டவர்களோடு இருப்பார்கள், அவர்கள் எல்லாரும் அடாப்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்து உனக்கு தேவைங்கிறத நம்ம மார்க்கம் சொல்லுதுங்கிறத நம்ம எப்ப புரிஞ்சுக்கிறப்போ அதை நம்ம புரிந்து கொண்டால் நம்மளுடைய சேவை எதெல்லாம் இருக்கிறது, இதுவும் நம்முடைய கடமை அப்படிங்கறத நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். ஒரு தாயாக ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தால் கூட அந்த தாய் ஆண்மகனையும் வளர்க்க வேண்டும், பெண்மகளையும் வளர்க்க வேண்டும். அப்ப எந்த மாதிரியான நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்குன்னு இது எல்லாமே நமக்கு புரிந்தால் ஒரு விமன்ஸ் எஜுகேஷன் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது, why do we need அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும். 2004 என்னுடைய புத்தகம் நிரோததும்பும் நீரோடை நான் வெளியிடும் போது என்னுடைய ஆதர்ச ஒரு குருவா கவிஞர் வைரமுத்து இருந்தார்.
ஒரு ரோல் மாடலா அவரை நான் பார்க்கணும், அவர் தான் என்னுடைய அணிந்துரை எடிட்டர்ன்னு கேட்கும்போது எனக்கு என்னுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் தாவூத் பாட்சாக்கா தான் அவங்க கூட்டிட்டு போய் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த கவிதை ஒரு இஸ்லாமிய பெண் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்குது, நானே இதை வெளியிடுவேன்னு சொல்லி அவர் முன் வந்தார். அந்த காலகட்டங்கள்ல அவங்களுடைய அந்த ஒரு வழிகாட்டுதல் எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு பாயட்டா, இன்னைக்கு ஒரு ஆத்தரா நிக்கிறதுக்கு நான் நிக்கிறேங்கிறது நிச்சயமான ஒரு நன்றியோட நான் அதை வந்து நினைவு கூறுகிறேன். ஏன்னா இந்த டாக் கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்டபோது பேபேக் நான் கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஏன்னா அன்னைக்கு அவர்கள் போட்டது ஒரு விதை. இன்று நான் விருட்சமாகி இன்னைக்கு ஒரு டாக் கொடுக்குறேன். இதே மாதிரி நாம் இன்னைக்கு கல்வி கொடுக்க போறோம். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதை, ஒவ்வொன்றும் விருட்சமாக அதனுடைய வேர் தமிழ் முஸ்லிம் என்று இருந்தாலும் அதனுடைய கிளைகள் வந்து உலகமெங்கும் இன்று யூகேல நீ பேசிட்டு இருக்கோம். அந்த கிளைகள் உலகமெங்கும் பரவுறதுக்கான அந்த விதைகளை நாம் போடணும். அது விருட்சமாக நிக்கணும். அது பலருக்கும் அது நிழல் கொடுக்குது. கற்றலும் கற்பித்தலும் நமக்கு வேணும். ராஜகிரி காலேஜ்ல தாவத் பாட்சாக்கா அந்த காலேஜ்ல வந்து என்ன ஸ்பீச் கொடுக்க கூப்பிட்டு இருந்தாங்க, போயிருந்தேன். அங்க அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த அம்யூனிட்டிஸ், வாவ், இது மாதிரி இது எத்தனை பேருக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு கொடுக்கணும், எத்தனை கல்வியாளர்கள் அதை உருவாக்குது. அன்ன சத்திரம் 1000 வைத்தல் ஆலயம் 10,000 நாட்டன் என்று சொல்ற பாரதி அன்னையாவினும் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்னு சொல்றாரு. அந்த எழுத்தறிவிக்கும் போது எத்தனை விஷயங்கள், அந்த எத்தனை இருகள் அது நீங்குது. அந்த நம்ம இன்றும் எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் தந்ததற்காகவும் நான் மிக மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாம் பல விதைகளை விதைக்கணுங்கிற ஒரு ஆவலோட உண்மையை நான் வந்து அதை ஒரு விண்ணப்பமா வைக்கிறேன். நிச்சயமான முறையில பல விருட்சங்கள் விரி. அன்பும் நன்றியும். வசனம். நன்றி சகோதரி ஃபஜிலா அவர்களே. தனது உரையை மிகவும் எளிமையாகவும் ஒரு சற்றேறக்குறைய ஒரு 15 to 20 minutes அதை ஒரு கேள்வி பதில் வடிவமைத்து மிகவும் நிதானமாகவும் எளிமையாகவும் எடுத்துரைத்தார்கள். கற்றுதலும் கற்பித்தலும் பெண்களுக்கு எவ்வளவு இன்றியமையாதது, அவர்கள் முன்னால் இருக்கின்ற சேலஞ்சஸ் என்ன, தடைக்கற்களை எல்லாம் அவர்கள் வெற்றி படிக்கட்டுகளாக மாற்ற வேண்டும் என்பதை மிகவும் ஆதங்கத்தோடும் மிகவும் எளிமையோடும் எடுத்துரைத்தார்கள். அவரை பற்றி சற்றே அதிகம் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். She is the author of few award-winning books, namely மனசே திறந்திடு, ABC Made Easy, 24 Karat வாழ்க்கை போன்ற மிக அருமையான புத்தகங்களை எல்லாம் அவர்கள் சமர்ப்பித்துள்ளார்கள். She was very much appreciated by late President APJ Kalam for her works in the book ABC Made Easy, and she also got a doctorate in literature from the International University of USA. So she has got much credentials to her name. நமக்கெல்லாம் ஒரு 20-25 minutes மிகவும் ஒரு அருமையான கருத்துக்களை விதைத்துள்ளார்கள். இவற்றை நம்மோடு எடுத்து சென்று நம் குழந்தைகளுக்கும் நம்முடைய நண்பர்களுக்கும் அவற்றை பகிர்ந்து இந்த சமுதாயம் வளர்வதற்கு தேவையான அத்தனை விதமான கருத்துக்களையும் கூறியுள்ளார்கள். குழந்தை வளர்ப்பும் அந்த சுற்றுப்புறம் எப்படி ஒரு பாசிட்டிவான மைண்ட் செட்டில் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் மிக அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள். அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இவை தொடர்ந்து நம்மோடு இந்த இணைப்பில் இணைவதற்கு டாக்டர் ப்ரொஃபசர் தாவூத் பாஷா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். Dr. Dawood Basha is the chairman of RDB Educational Trust and Rajagiri. He is an educationalist, a visionary, and he always wanted to work with the community, particularly for the betterment of women education. His illustrious journey started in the year 1950s from Rajagiri with a dream to achieve a milestone in life and make a difference in the life of our community. He completed his bachelor degree from Trichy and a master degree in library science from Bangalore. He worked in Wellington Defense Service Staff College in Nilgiris, and then he moved to abroad at Al Fateh University, Tripoli, Libya,
and he worked as a successful librarian there. He also set up and successfully run a studio and stores in Dubai for about 23 years. Whatever money he earned there, he is invested in the community. He set up education institutions in Rajagiri, and he is the successful chairman for that. And he is today with us, and he is going to share his experience in running an education institution and the everyday challenges he faces in running these institutions. In a nutshell, I see here that he is single-handedly managing the colleges, even though he is heavily supported by his family members, but who are all largely based abroad. I can understand his challenges, and he is managing the everyday issues in the college gracefully, alhamdulillah. The RDB Trust has got about 5 institutions. It has got a Arts and Science College in Rajagiri. It has got an Institute of Management, RDB School of Nursing, RDB School of Education, and RDB Higher Secondary School. MashaAllah, he's doing a wonderful job. I pray the Almighty that he gives a long life and successful career for Dr. Dawood Basha. Now I invite him to share his experience in running the education institutions and enlighten us with all his observations and how this community can further be developed through education. Thank you. Now I invite Dr. Dawood Basha, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good evening to everyone who is listening to our speech. This speech has been started by Fazila Azad, whom I know for the last 35 years. The reason is her father, Hussein Kaka, he was the excellent personality, very knowledgeable person, and successful businessman. Now, he is not existing, but I cannot forget him, the relationship and the friendship that I had with him for around 22 years or 25 years with him, both in Dubai and in India. When Fazila Azad started her speech, she raised 5 questions and answered all the questions. And finally, she briefed the importance of the education and how she has come up in life because of the education she has heard in Keelakarai and in Madras. She is also a very intelligent girl and has got doctorate degree, and he has also written book. As she said it, I introduced her to Kavi Perarasu Vairamuthu, and Vairamuthu also identified her Kavidai, and he also appreciated her to write further and to live in this world. Last 30, 40 years before, when I was a young, I didn't know the value of education. But I was studying without understanding value of education.
even today, there are some people who do not understand the value of education. Once if they know the value of education, they will go to the school, college, and the university and other educational institutions. In the year 1979, not 79, it is 77, I had an opportunity to go to Libya with the help of engineer Abdul Hakim. After going to Libya, I worked as a librarian in Al Fatah University, Tripoli. And before that, I had an opportunity to work as a librarian under the Manek Shah, Field Marshal Manek Shah, who was leading the India-Pakistan war in the year 1983. I worked under him, and I also remember him for his guidance. Whatever I'm doing after going to Libya, I worked there for 3 years. After that, I left and came to the Dubai. But after coming to the Dubai, I learned a lot of things. I had an opportunity, or I started my career as a salesman and retired as a general manager of the very big company called Salam Studio and Stores. I worked with them around 22 years, 23 years, and then I left. But in the beginning, as I told you, when I was at the age of 17, 18, I used to go to many houses in Rajagiri and then read the letters they have received from their parents, husbands, and brothers and sisters and then relatives. But unfortunately, the 40 years before, 45 years before, they were not able to read the letters received from their relatives and friends and father, mother, everybody. Every day morning, I used to go to many houses, and then I used to read the letters they received from their parents. During that time, I thought, when I come big, if the chance, opportunity comes, I have to start the school, college, and educate all the girls born in Rajagiri, Pandaravade, and adjacent villages. There was a time that they did not understand in my native place the value of education. But I thought once if I come up in my life, I had a plan to start the college because the education was there up to school level only in our native place. To study in the college, we have to go to either Madras New College or Jamal Muhammad College at Trichy and Adrapatnam Qadar Mohiddin College, Uttamapalayam Katra Uttar College. And many of our elders, they were also without having any educational qualifications.
They went to various countries like Arab countries, Singapore, Malaysia, and Ceylon, that is Sri Lanka. They worked there without any qualifications. They just passed their years and earned something, and then they used to live there, leaving their families in the native places. And they used to work hard and send the money to their houses and just to live. But nobody understood the value of the education, why we have to study. Now we know Fazila Azad, because of her education, she is able to talk and start with the 5 questions and answered. And she said the benefits that she has got from the education. I wanted all my native place girls to study minimum at least school up to 11th standard, because in those days in my native place, the parents don't let girls after the age of, if they attain the age of 12. Then after 12, maybe 3 or 4 years after maturity, they leave and then they got married and then they led their life without understanding the real value of life. My daughter, value of life. I thought of educating these girls up to the minimum of up to SSLC, that means up to 11th standard, 12th standard, now plus 2. After that, they had to continue the college education. But in those days, even 25 years before, in my native place, all the parents were not prepared to send their children to the school once they attain the maturity. But I wanted to start a college to educate those children. And also, I also wanted to educate the boys also. In those days, in particular, Muslim boys are not educated and they go to these countries and work like easy menial jobs and they earn little. And out of the 30 years they work in a foreign country, they used to come to the native place once in 2 years on 2 months leave. That means in 30 years of their life, only 30 months he was with their family, with their children. That means only 2.5 years. But balance of 27.5 years, they were working only in foreign countries and without knowing the real value of the life. And they did not enjoy the life. Then I thought of starting a college in my native place. Thank God, God has given me enough money and the knowledge to start the college in my native place. Now that college is called as RDB College of Arts and Science. I did not stop with only starting Arts and Science College, particularly for the girls in and around of Papanasam. All my girls were picked up from their houses by van, and we dropped them back in the evening in their houses safely. The last 23 years that I'm running the college, but I saved, I have educated more than 5,000 students, out of which 3,500 students are the girls and 1,500 students are boys. Now they are all well off. They are also educating their children. They are also, some of them are working in Arab countries, Singapore, Malaysia, even UK and USA. These opportunities, they got it because of the college I started in Papanasam. Even the boys
who were coming to foreign countries like Arab countries without having any basic qualifications, they really suffered a lot. I also thought of opening the college to educate both boys and girls to be the best parent. Now, in my native place, every house is having a graduate, both girls and boys. Now, the present generation of my native place have understood the value of education, and they educate their children, and they send their children to the college to study both UG, PG, PHL, PG, and MPhil and PhD courses. Now, in my native place, it's not easy to think that we can study even the Master of Business Administration in Papanasam. In those days, when I studied, after finishing my degree, I wanted to do MBA. But unfortunately, MBA was available only in Madras University in Chennai. But I could not afford to go and stay there and study. Not only that, it's so difficult to get a seat in MBA because it's a very highly, I don't know, that MBA was a very highly qualified subject. It's really difficult to get into MBA because you have to write the entrance examinations followed by the interview. And they were selected only 30 students were studying MBA in the year 1970 in Tamil Nadu. So I could not get, because I was not up to that standard to get into MBA, but I could not get it. Now today, in my college, I have sorted now 14 undergraduate courses, 5 postgraduate courses, 3 MPhil courses in computer science, management, and commerce, and PhD in commerce and management. Now I have brought the education from Madras to Papanasam, where everyone will get an opportunity to start studying higher qualifications, and they had an opportunity now they are having to get even the PhD from Papanasam. Some of my college girls are doctorates, and I could not even imagine that I could bring my college into this level. Anyhow, now my native place people have understood the value of education and the value of my college. They generally, I used to say, some of my in the colleges, 1 minute. The colleges don't teach 5 professional skills in any college. What are those 5 professional skills which we teach to our students? One is the resume writing. Second is the email etiquette. Third is the leadership qualities. Fourth, public speaking. 5, time management. These 5 professional skills that we teach in our college for our students to get the benefit and to face the world with courage and strength. So many of the parents
have understood the value of higher educations, and they are also educating their even the girls' children to learn all this. And many of my college students are working in different places. Whatever the goal that I had in my mind, I've been achieved. Now we are also having the College of Education and the school. We expect, particularly our religion people, to come and contact us to know the value of education and how to go further in their future. This opportunity that we got, we learned. Now I'm very happy to educate the children. This opportunity Allah has given me to educate so many students. So now I try to thank everyone, and particularly my son-in-law, Dr. Saeed Hussain, who is taking care of the running my institution today. And my daughter, because of the education I got, I also educated my two daughters. One as a doctor, second is a architect. The both of them are working in UK, which I never dreamt that my children will work in UK. Now they are also well off. They are also educated, and they are educating their children in London itself. All these opportunities I could get it. Now I'm able to talk to you with this, all because of the education I got. So I request everyone who are in and around of my native place, know the value of education and to educate. I also tell you, if any student is not able to study without the money, we are ready to give more than 100 students free education also to our students. So if anyone wants to study but no money, but our college door is open for those who wanted to learn and who wanted to study even the free of cost. We expect everyone to make use of the opportunities given by Allah in the form of college. So I request everyone to take the advantage of the college I have started. I thank you for everyone who is listening to my speech. I'm going to listen to two more speech. Then now we are born to great to achieve. My idea is to educate, empower, elate, and elevate, and elevate, and one more thing is there, enlighten. So everyone I want to study and build up their career, their life, future, and I wish everyone to be successful in their life. Thank you very much for the opportunity given to talk to you, and thank you all. Thank you. Thank you, Doctor. That was a really good experience sharing by a very successful businessman turned into an educationist. சற்று நேரம் நம்ம எப்படியே ஒரு காலேஜ் கேம்பஸ்க்கே கூட்டிட்டு போய் எல்லா காலேஜையும் வந்து சுற்றி பார்க்குற அளவுக்கு உங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. ஆர்டிபி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படியே நேரில் வந்து பார்த்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. Really very personal experience he was sharing today. He was taking us through the campus of RDB education institutions, and I thank you again for sharing his personal experience. And what an amazing experience and achievement today. He's a very satisfied man. Dr. APJ Abdul Kalam சொன்னார், கனவு காணுங்கள், அது தூக்கத்தில் வருவதல்ல கனவு,
உங்களை தூங்க விடாமல் இருப்பதுதான் கனவு என்று சொன்னார். ஒரு இளைஞர் ஒரு 30-40 வருடங்களுக்கு முன்பு தான் கண்ட கனவை இன்று நனவாக்கி அச்சீவ் பண்ணி காட்டியிருக்கிறார். RDB என்கின்ற ஒரு பிராண்டையும் உருவாக்கி காட்டி ஒரு மகத்தான சாதனையை புரிந்துள்ளார். அவர் மூலமாக எத்தனையோ இஸ்லாமிய இளைஞர்களும் பெண்களும் இன்று கல்வி கற்று ஒரு முதல் தரமான உயர்ந்த நிலை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அவருடைய ஒரு ஸ்மால் பிரசன்டேஷன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. I pray Allah the Almighty to give him long life and to guide us all further. Thank you, sir, once again for sharing your valuable experience. And in this line, I like to call Miss Athia Nazir. She is the president of RDB Student Council at the moment. She is going to discuss with us the experience, the student life in RDB education institutions, and the changes she has come across in the recent days in the management style and the learning perspective of RDB education institutions, and how they have changed the mindset of the younger generation, particularly the girls in Papanasam, in getting the further education. I welcome Sister Athia to give her presentation straight away. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Presentation on a screen share pannu, sir. Access venu, sir. Yeah, Okay, carry on. I'll make you a host, co-host. Yes, sir. Thank you, sir. ஷேர் பண்ணலாம் நீங்க. You can see your mobile screen. Hello. கேக்குதுங்க. Carry on. Okay, carry sir. on. Thank you. Thank you, sir. Assalamu alaikum to one and all. Myself, Fazila Azad. I'm the student president of RDB Student Council. எலெக்ஷன் பத்தி பேசினா ஒரு ப்ராப்பர் நார்ம்ஸ்ல வந்து எலெக்ட் ஆயிருக்கேன். இதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நீட்ஸும் அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் வாய்ஸ் அவுட் பண்ற ரைட்ஸ் எனக்கு கிடைக்குது. இது மட்டும் இல்லாம என்னோட ஐடியாஸை நான் மேனேஜ்மெண்ட் கூட ஷேர் பண்ணி அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஈஸி வே கிடைக்குது. எந்த ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஸ்டூடெண்டோட இண்டிபெண்டன்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க, இண்டிபெண்டன்ட் வாய்ஸ் அவுட் வந்து என்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம RDB மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கான ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கு. ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட். This is my first achievement I achieved in this college. I would like to thank Chairman sir, who is visionary. ஒரு ரூரல் கண்ட்ரில என்னதான் வந்து பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இருந்தாலும் பாய்ஸ்க்கு வந்து படிக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் வந்து அங்கீகாரம் எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்குது. ஆனா ஒரு மெயினா ஒரு ரூரல் ஏரியால கேர்ள்ஸ் படிக்கிறதுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்படிப்பட்ட அங்கீகாரத்தை வாங்கி கொடுத்த தாவூத் பாஷா சாருக்கு என்னோட நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். The reason why I'm presenting RDB, ஒரு MLA பேசி பொலிட்டிஷியன்ஸ் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டை பத்தி பேசி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதெல்லாம் நம்ம கேட்டு மட்டும்தான் பார்த்திருக்கோம். ஆனா அது நம்ம நடைமுறைக்கு வந்தது எங்க பார்த்திருக்கோம்னா RDB மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு விமன் எம்பவர்மெண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட தேவைகளையும் அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற வேவும் வந்து வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்ல இருந்து ஃபேக்கல்டி வரைக்குமே வந்து ரியலி ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பிஃபோர் 2021 வரைக்குமே வந்து ஒரு 3 ஸ்கில் கோர்சஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்து அந்த ஒரு சப்போர்ட் வந்து கிடைக்கல, அந்த ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லை. ரீசன்ஸ் கேட்டப்போ வந்து அந்த 3 கோர்சஸ்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு வேற கோர்சஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இந்த கோர்சஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. சில பேர் வந்து பினான்சியலி வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா 2023ல RDB மேனேஜ்மெண்ட் அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் டேக்கிள் பண்ணி 3 கோர்சஸ் மட்டும். Sorry, Athia, your slide is not moving. Your slide is not moving. நான் மூவ் பண்ணல சார். Okay, that's fine. Sorry.
எஸ் மேம். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. 2023 வரைக்கும் 2023ல ஆர்டிபி மேனேஜ்மெண்ட் அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணாங்கன்னா, 3 கோர்சஸ் மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்ட்ராவா நிறைய கோர்சஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுல இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்கங்கிற அந்த கோர்சஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வித் ஸ்காலர்ஷிப்போட நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. இதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாம எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம ஸ்கில் கோர்சஸ்ல ஃப்ரீயா வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சென்டர் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஆர்டிபி காலேஜ் எதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணதுன்னா, ஸ்டூடெண்டோட கம்யூனிகேஷன், தியர் பிஹேவியர், as I mentioned before, core skills, fourth one leadership programs. leadership programs பொறுத்த வரைக்கும் ஆகஸ்ட்ல ஒண்ணு நடந்துச்சு, இந்த இயர் மட்டுமே ஆகஸ்ட்ல ஒண்ணு நடந்துச்சு, ஜனவரில ஒண்ணு நடந்திருக்கு. ட்ரைனர்ஸ் எல்லாமே வந்து சென்னையில இருந்து வந்திருக்காங்க. அவங்களோட வே ஆஃப் டீச்சிங் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வாங்க, கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வாங்கன்னு சொல்றப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல் எப்படி கம்ஃபர்டபுளா வந்து வெளியே வந்திருக்காங்க. இதுதான் வந்து அந்த லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராமோட ரிசல்ட்டா நான் சொல்றேன். இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த 4 விஷயத்த மாத்தணும்னா நம்ம என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா, பர்சனலைஸ் கோர்ஸ் லைப்ரரி எங்களுக்கு தனித்தனியா கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் தி க்ளோ லேர்னிங் வந்து டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது, ஒரு கம்யூனிட்டியவே வந்து டெவலப் பண்ணணும். அதுக்கான ஃபோக்கஸ்லாம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. நாட் ஓன்லி தியரிட்டிக்கலி, எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங்கும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. நீங்க இப்போ பிரசன்டேஷன்ல பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த பிக்சர்ஸ் தான் வந்து ரிசல்ட் ஆஃப் லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸ். நீங்க பார்க்கும்போதே தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு எனர்ஜியா, என்ன ஒரு ஹாப்பியோட வந்து அந்த ஃபேஸஸ்ல வந்து தெரியும் எப்படி ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம லீடர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஆர்டிபில செஞ்சது எவ்வளவு ரிசல்ட்டை கொடுத்துருக்குன்னு. எப்பவுமே வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் பெஸ்டா இருந்தா நிறைய கத்துக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்து நமக்குள்ளேயே உண்டாகும். அதை மோட்டிவ்ல கொண்டு ஆர்டிபி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்கில் கோர்சஸ்க்காக நீங்க பிக்சர்ல பார்த்துட்டு இந்த டைப்ல வந்து 2 கிளாஸ் ரூம்ஸ் வந்து ரெடி பண்ண போறாங்க. இன்ஷால்லா இது கண்டிப்பா வந்து ஃபியூச்சர்ல நடக்கும். ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. அகாடமிக் வைஸ் பினிஷ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லாஸ்ட் இயர் வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. எங்க அலுமினிஸ் வந்து அதுல ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன்ஸ்ல இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போறோங்கிற ஒரு ஐடியாஸ கொடுத்தது இந்த வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட்ங்கிற ப்ரோக்ராம். மாஷா அல்லாஹ். விமன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் they always prefer unhygiene, right? அந்த வகையில நம்ம ஆர்டிபி இன்ஸ்டிடியூஷன் 40L ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு ரெஸ்ட்ரூம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒர்க் வந்து மாஷா அல்லாஹ் முடிஞ்சிருக்கு. இன்ஷால்லா இன்னும் ஒரு 10 daysல வந்து ஓபன் பண்ணிடுறாங்க. இதுலயும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஆர்டிபி காலேஜ் வந்து ஆர்டிபி இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ஹைஜீனையும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So I finally conclude that don't let your dreams be dreams. கனவு வந்து கனவா பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஆனா அந்த கனவை வந்து நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறது வந்து அந்த வே வந்து ஒரு மேஜிக். நீங்க வந்து ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும், அதுதான் அந்த மேஜிக். ஹார்ட் ஒர்க் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா, நீங்க உங்க ஹார்ட் ஒர்க் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ட்ரீம்ஸை வந்து நீங்க அச்சீவ் பண்ணலாம். ஆர்டிபி ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ட்ரீம்ஸை வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட ட்ரீம்ஸை அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வருஷம் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, உங்களுக்கான ட்ரீம்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மா ஆர்டிபி இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு. சோ இதை வந்து அழகான முறையில நீங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு உங்களோட ட்ரீம்ஸை வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து நிறைவேற்றிக்கணும். ஃபெமினிசம் சப்போர்ட் பண்ற ஆர்டிபி காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்றதுல எனக்கு ரொம்பவே பெருமையா இருக்கு. அதோட ஸ்டூடெண்ட் பிரசிடென்ட்னு சொல்றதுல இன்னுமே வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆல். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வலைக்கும் சலாம். Sister Athiya. Yeah, yes, sir. Yeah, that was a very good presentation. Thank you, sir. The RDB institutionsக்கு ஒரு நல்ல பிராண்ட் அம்பாசிடரா வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா சார். Yeah, it's a very good insight into the student life in RDB. பரவாயில்ல, நல்லா பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. Thank you, sir. அந்த ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் தெரியுது RDB உடைய
கரிக்குலம் வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சில் வந்து இப்போ உங்களை மாதிரி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரு லீடர்ஷிப் எபிலிட்டியோடு டெவலப் பண்ணாலே போதும். நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வில் பி வெரி பிரைட். அது உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன்ல இருந்தே ரொம்ப அழகா தெரியுது. அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருமே நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் எங்களால் பார்க்க முடியுது. ஸோ இட்ஸ் எ வே டு கோ. டாக்டர் ஆர்டிபி, ஆமாம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. அதை அடுத்து நம்ம லைன்ல வந்து வி ஆர் இன்வைட்டிங் Dr. Afroz Sultana. Sister Afroz was brought up in Dubai and she had her early school education in Dubai, and she has moved to Chennai for pursuing her bachelor degree in MBBS from Sri Ramachandra University. And after marriage, she has moved to UK along with her husband, Dr. Syed Hussain, and she worked in Scotland, Liverpool, and Manchester. Moreover, she has widely traveled in countries like Qatar and Singapore. She is currently associating with NHS as a senior physician and also sharing her time as a Federation Director for Sturt Valley Medical Trust. She has a keen interest in women's health and family planning. Sister is also a trustee of RDB Education Institutions and Charitable Trust. She is here in our midst today to share her observations about the issues, challenges, and the possible solutions for imparting education to the women in India. The world will prosper in knowledge and intellect if both men and women are deemed equal. This is the objective. But having said that, there is a gap. கல்வி கற்காத பெற்றோர்கள் இருந்தபோது கல்வி கற்கும் பிள்ளைகள் உருவானார்கள். தற்போது கல்வி கற்ற பெற்றோர்கள் இருக்கையில் கல்வி கற்க விருப்பமில்லாத மாணவர்கள் உருவாகி உள்ளனர். Why this gap? This is what is going to be addressed by sister. Let's welcome her and enlighten us with her thoughts. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, my apologies. I completely am aware we are running a bit late, and good news is this is the last presentation of the day, and we'll be finished soon, inshallah. So thank you to Sister Fazila Azad for her time amongst her busy schedule for coming and giving us such an inspiring speech, and also to the chairman of RDB Group for Institutions for such a good overview. And a special thanks to tomorrow, Atya, because she's the future and she has done such a beautiful presentation to give everybody such a good overview. So Atya has given a short snap of what's happening in the institution. So I'm going to just take a step back to understand the journey and how we are going to proceed in the future and what is our future direction. So for that, we need to look at a bit of the census just to have a small idea on what exactly is happening in the world. So 11% of the world Muslims live in India. Muslims are around 15% of the Indian population. So from the 173 of million Muslims in India, 45% are women. Sorry, this stuck. Yeah. So this census is actually taken from a reliable source, and the resources have actually been noted down here for your information. The statistics are quite reliable, and they derived from the All India Survey on Higher Education 2020 by the Ministry of Education for your stuff. So this is what we have to just look at. So if you look at the enrollment of Muslims in education, so we are a minority community, and there are other minority communities as well in India, which you're all aware of. But our minority community, we have only 5.45% who are actually enrolling in education. So it has been slightly going up, but it is a very, very small number.
So this is the illiteracy rate, which is something we all have to look into. So though I have compared the Muslims to the other minority community, Muslims have a very, very high percentage of illiteracy in India. If you look at the literacy among genders as well, compared to male and female. So in Muslims, obviously compared again, we are actually got the lowest literacy rate. Christians have a high literacy rate, even though the percentage in the minority community of them is even lower than Muslims. They have a high literacy rate. And as you can clearly see, the literacy rate in females is low compared to that of males. Now, this is important. So what you have to see here is, so as they get older, so we start from school, which we are all aware of, but when we reach a graduate level, the percentage of being literate actually goes down. So it starts from 13% and then keeps going down and down, which means that as soon as they reach a graduate level of higher secondary and then graduate, they all start falling out. They drop out of education, and that's why there's a very low percentage. There's only 1.12% of the total Muslim literate population. Now, according to this, only 1 out of 25 undergraduate students and 1 out of 50 postgraduate students is a Muslim in the premier colleges. Muslims have the highest dropout rate in the country, and Muslim women are marked with stark educational backwardness. Now, the illiteracy among Muslim female is 48.1%, whereas the illiteracy among Muslim males are 37%. Less than 4% of Muslims graduate from school compared to 6% of the total population. So why I'm saying all this now, summarizing, Muslim Indians are demonstrated to be poor. They are below the national average in literacy. They are underrepresented in government, army, the police, and undeserved by the public, undeserved by the public education and health infrastructure. So based on this, now what we have to understand is how do we tackle this challenge as an educational institution from this perspective? So this is where we all have to come together to see how we can change this for the better. So as an educational institution, currently an RDB Educational Institute is providing current education for all, but we are having a new vision to provide quality education for all. And how we are going to achieve this. So to achieve this, we need to concentrate on 3 main areas: students, staff, and infrastructure. Now, moving forward, there are a few things which we all need to just look at. So coming on to students, academics is the core of any educational institution. But obviously in today's world, with all the modern technology, we cannot just stick to academics. We got to concentrate on extracurricular activity, give them more employable skills, entrepreneurship skills, and leadership skills. Coming on to staff, we need qualified staff, regular faculty development workshops. We need to get more staff with industry and research experience, and we need to have more staff who are not leaving their jobs. This is all being done already, and this is what we are doing at RDB institution. Now, moving forward, we are upgrading, as Athiya has already mentioned, we are upgrading our existing infrastructure, adding new facilities. We're adding a digital library is going to come, upgraded classrooms are happening. We're going to bring up a center for transformation where it's going to motivate everybody to do a lot of skill courses and develop themselves. We're going to bring in an investment entrepreneurship hub, and this is how we are moving forward. Now, even though all this is being done, there are some challenges we are still facing in the institution. Now, from the parent side, because it's a minority community and it is in one of the rural areas, education is still considered very optional, not as an investment for their children's future. They're always worried about getting the children married rather than giving them education, and also want to get them married while they are studying. They do not realize that quality comes at a price. For the students, low awareness and low passion is obviously one of the challenges. For the staff,
low qualified staff in rural location, lack of exposure and breadth of knowledge. We are not able to get good staff. Now, from the community is the biggest challenge we are facing. They do not see the education as a community project, like unlike the masjids, but we have to kind of understand that both Deen and Dunya are equally important. Finance is definitely a big challenge. Everybody wants a metro salary, though parents pay less than 1/3 of the fees in metro location. This mismatch definitely limits the progress. Now, moving forward, we are trying to achieve all this, obviously bring in more academic qualifications. We want to bring in courses with employability, such as professional courses like nursing, where it is kind of identified globally, people get jobs easily. We want every student to have an additional employable skill in addition to the degree they achieve. We identify students with high aptitude and ask them to go to post-graduation and specialization. We identify students with high aptitude, with high grit, and encourage them to take the UPSC and the TNPSC exams. Now, our goal as an institution is, as the chairman kindly said, he wanted every girl in that community to become a graduate. So she had a degree when she got married. And Alhamdulillah, with the grace of Almighty and with his hard work, it was achieved. Now, moving on to the next step, we want to move on to creating social mobilization. What we mean by that is we want every girl who is actually getting educated, having a degree, to go on to the next level, have a job, become independent, have a career for herself, have double income in the family. And based on this, there is an economic uplift in the family. The economic uplift in the family definitely brings an economic uplift in the community. And when it does that, especially minority communities like us, we have more power. And also we want to bring in those candidates and those girls to position of power where the whole community is uplifted as a whole, which is going to help us in the future. Now, how can you help? Making an intention is the start. So make an intention to help. Nia is the most important because action follows intent. We would encourage our families in India, our blood relatives, our friends, family, everybody to encourage them to educate their children, aspire high, encourage all our minority community to make sure that Muslim girls get educated. We will try and get more financial help. We can contribute for scholarships. We would obviously can help with infrastructure facilities, industry partnerships, and provide, at last but not the least, you can provide guidance as well. We should realize we are part of making the future history. So already, just to add on to this, just to say that we would like to use this opportunity to thank a lot of people who are already helping, who are actually giving a lot of their time and their money already to help those children in need, to help girls to come up, get educated. And also, like Sister Fazila Azad, my chairman, was telling about how he's very close to Sister Fazila Azad's father, but he has actually built a mosque for the college, and there's lots of students that's being used for Jummah prayers. And Alhamdulillah, he's no more with us, but he's got a lot of sawab, and everybody makes dua for him through the mosque that has been built in the college. So Alhamdulillah, this is an example I'm giving of Sister Fazila Azad's father, but there's lots of people who are really having a niyyah who are coming forward. So as a community, if we all get together, I'm sure that even though I have shown you a very small census, we can all work together to obviously show a big improvement in the statistics and also get the community uplifted as a whole. Thank you. If there's any questions for Sister Fazila Azad, I think I'll pass it on to Brother Mansoor if anybody would like to. So she would be more than happy to answer. Thank you, Sister.
Thank you very much for sharing your action plans and the futuristic agenda for the college. Inshallah, we all be watching the further progress. If there is any way we can help, surely we'll get involved in the education building in Rajagiri. Thank you. If there are any questions for Sister Fazila, please get in touch with us. We can also get a reply from her straight away. And to conclude this, I once again thank the participants, particularly Dr. Fazila Azad, Dr. Dawood Patsha, Ms. Atiya, and finally Dr. Afro Sultana for their wonderful presentations and thoughtful guidance and how we can get into the helping the women students in the education institutions. I would like to conclude, ஒரு பெண்ணுக்கு கல்வி புகட்டுவது என்பது ஒரு குடும்பத்திற்கே கல்வி தருவதாகும் என்பது ஒரு அருமையான வாசகம். அதை அனைவருக்கும் நினைவூட்டி I like to conclude this session. If there is any questions, please feel free to ask now. We'll try to clarify. Hanif? So questions in the chat, so all just comments, congratulations comments, and if there is anyone having specific questions, they can raise now. If not, just vote of thanks and finish. Yeah, maybe I can ask you one small question, and it's for Dr. Fazila. Sure. I see that you are specializing in hypnotism. What is it? How does it work? I mean, apart from all these things, I'm a little bit curious to know about it. ஆக்சுவலி என்னன்னா, நம்ம கற்றதும் பெற்றதும் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு 7 வயது வரை நம்ம சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளோட சப்கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ் மைண்ட்னு சொல்றோம். நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்ட் நமக்கு தெரியுறது வெளியில தெரிந்து செய்யற விஷயமும், அன்கான்சியஸ் மைண்ட்னா நம்ம வி யூஸ் டு இட். சில நேரம் நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டு போகும்போது கான்சியஸா இல்லைன்னா கூட நம்ம வீட்டுக்கு அப்படியே போயிட முடியும் நம்மளால. பிகாஸ் நமக்கு அது வந்து அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல பதிஞ்சு போயிருக்கும். அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல பதிஞ்சு போயிருக்கிற ஒரு விஷயம் கான்சியஸா இப்ப வந்து நம்மளுடைய வேலைகள் விஷயங்கள் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணலாம். சோ ஒருத்தர் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறாரு, அவருக்கு ஏதாவது ஒரு சங்கடமா இருக்குது, அடிக்கடி அவருக்கு தோல்வி வருது, ஃபெயிலியர் ஆகுது, அப்புறம் நம்ம கிட்ட அந்த கன்சல்டேஷன்ஸ்க்கு வரும்போது அவங்க அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு போறதுக்கு தான் அந்த ஹிப்னடைஸ் பண்றது. ஹிப்னாட்டிசம் இஸ் நத்திங் வித் அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ண வைப்போம். இப்ப ஒருத்தரோட நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன், வேற யாராவது பேசுறது வந்து உங்களோட என்ன நான் சொல்ற விஷயத்த உங்களை கேட்க விடாம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம். அதனால அமைதியான சூழல்ல என்னுடைய குரலை கேட்கறதுக்கு கேளுங்க, என்னுடைய வார்த்தைகளை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய வார்த்தைகளை ஃபோக்கஸ் பண்ண வைப்போம். என்னுடைய வார்த்தைகளை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்குள்ள நீங்க பாப்பீங்க என்ன நடந்தது, எதனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தோல்வி பயம் வருது, ஒரு எக்ஸாம் எழுத போற நேரத்துல ஏன் பயம் வருது, ஒரு மாற்றத்துக்கு போகணும்னு சொல்லும்போது ஏன் பயம் வருதுங்கும் போது ஞாபகம் வர்றது, லிங்க் ஞாபகம் வரும். ஒரு பாட்டு கேட்கும்போது இந்த பாட்டு நான் அப்ப கேட்டேன், என் ஃபாதரோட வாக்கிங் போகும்போதுதான் முதல்ல கேட்டேன் அப்படின்னு நம்ம எப்படி அந்த லிங்க் ஞாபகத்துக்கு வரேன், அது மாதிரி இந்த பயம் எனக்கு இப்போ வருதுன்னு சொல்லி சொன்னால், நான் அந்த முறை அந்த மாதிரி நான் ஃபெயில் ஆன டைம்ல நல்லா அடி வாங்கினேன் வீட்டுல, அதுல இருந்து எனக்கு எக்ஸாம்னாலே எனக்கு பயம், எங்க இதுல நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னா நான் அந்த மாதிரியான சிரமம் எல்லாம் வருமே அப்படிங்கிற ஒரு ட்ராமா உங்களுக்குள்ள இருக்கிறத பார்த்து ரிலீஸ் பண்ணி விடுவோம். ஹிப்னாட்டிசம் இஸ் நத்திங் பட் மெடிடேஷன். உங்களுக்குள்ள நீங்களை பார்க்க வைக்கிற ஒரு விஷயம் தான். செல்ஃபா நீங்களும் பண்ணிக்கலாம், இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணி அமைதியா பண்ணிக்கலாம். எங்களை மாதிரி கவுன்சிலர்ஸ்ட வரும்போது we will help you. Wonderful. Thank you for sharing that. Okay. I was just wondering, it's a bit curious. That's what. Thank you. Anyone else who have got any questions? Okay. So Dr. Syed, I mean, is there anything else you would like to add? Yeah, Alhamdulillah, Jazakallah khair. Thank you for UKTM committee
to give us a platform to spread the news. I think it's all about we can create only awareness. It's a problem and there are solutions. It's up to the community to do it. This is not an individual project. Education is not an individual project. It's a need for the community, and everybody's got a role to play. Only with together we can achieve these goals. And especially the given political climate in India, especially, we have to push these students higher up in position of power. It has to be done at different levels. People who are good at it, they go to aim for the top. People who are in the middle, they get at least employable skill. They get an economic activity higher, so they are strong as a community. So there's a role for everybody to play. Our job is to create awareness and support each other. Some people have time, some people have money to support. Both is important, inshallah. Thank you, everyone. And please think about the future. Us together is the only way we can survive. Thank you so much for all the speakers and the UKTM for giving forum to bring this topic. Jazakallah khair. Thank you so much. Thank you very much. உங்களுக்கு ஏதாவது questions if you need any more answers, just email to us or contact UKTM. We'll be very glad to get an answers for you. Thank you very much. நீங்க RDB எஜுகேஷனோட எதுவும் காண்டாக்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஃபர்தரா ஏதாவது ஃபைனான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணணும், இல்லை மென்டரா வரணும், கைடன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட வந்து you please feel free to contact the management. I'm sure they'll be more pleased to help you with. Thank you very much. Over to you, Hanif. Okay, assalamu alaikum. RDB charitable fund இந்த collaborative இதுக்கு இன்னும் நாம மேலும் UKTM ஓட collaborate பண்ணுவோம். இன்ஷால்லா நான் ராஜகிரி விசிட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். I would take an effort to go and see the facilities, inshallah. இன்றைக்கு presentation ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Thanks for everyone. Inshallah, we will continue this series. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.